सत श्री अकाल जी। चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ में स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। शुरुआत में एक नज़र मार लेने हाँ खास खबरों ते। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एसेंशियल वर्कर्स वालों कोविड-19 महामारी दौरान निभाईਆਂ जा रही सेवावां की की प्रशंसा। एसेंशियल वर्कर्स के भत्तियां में वाधा करने लई $4 बिलियन खर्च करेगी फेडरल सरकार। NDP आगू जगमीत सिंह ने कैनेडियन वर्कर्स के वापस जाने की चाहना की की गल। कंजरवेटिव पार्टी के दावे नाल प्रगटाई असहमति। कहा वर्कर वापस जाने लैके नहीं तनाव विच। विश्व भर में 30 लाख तो वध लोग कोरोना के शिकार। अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण पिछले 24 घंटिया दौरान 2448 लोगों की हुई मौत। कोविड मरीजों का इलाज करने मॉन्ट्रियल नाल संबंधित डॉक्टर संजीत सिंह सलूजा ने कटवाई दाड़ी। कहा डॉक्टर बनने समय फर्ज निभाने की खाधी सौं के कारण लिया फैसला। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अज एसेंशियल वर्कर्स वालों कोविड-19 महामारी दौरान निभाईਆਂ जा रही सेवावां की प्रशंसा करदिआं उन्हां दे भत्तिआं विच वाधा करन दा ऐलान किया है ते कहा है कि फेडरल सरकार सूबा सरकारां ते टैरेटरीज इन्हां एसेंशियल वर्कर्स के भत्तिआं विच वाधा करन दे लई $4 बिलियन खर्च करनगी। इस वादे लई फेडरल सरकार $3 बिलियन का योगदान पावेगी ते राज्य सरकारां $1 बिलियन का हिस्सा पाउणगीआं। उन्हें कहा कि देश दे सारियां राज्य सरकारां इस गल ते सहमत ने कि अपनी सेहत खतरे विच पा के दूजिआं सेवा करने वाले अते घट तनख्वाह हासिल करने वाले फ्रंटलाइन वर्करां दे भत्तिआं विच वाधा कीता जाना चाहिए है। उन्हें भी कहा है कि राज्य सरकारां ने अपने पद्धर ते फैसला करना है कि उन्हां लई किहड़े काम एसेंशियल वर्कर्स की श्रेणी विच आउंदे ने अते किन्हां दीआं तनख्वाहां विच वाधा कीता जाना चाहिए है। And territories to provide a wage top-up for essential workers, for Canadians who are being called to go to work every day. For Canadians who are providing us with essential services so we can continue to keep our families safe and healthy. Right now, we're finalizing the details with the last provinces, and I want to underscore that this has been a truly collaborative effort. Premiers from across the country all agree that we need to support our essential workers, and I thank the Premiers for the continued Team Canada approach. We're relying on these workers now more than ever, and we will be there to support them. It will be up to each province and territory to determine who exactly qualifies for this wage increase, but the bottom line is this. If you're risking your health to keep this country moving and you're making minimum wage, you deserve a raise. I want to close by noting that today, Buddhists in Canada and around the world will mark Vesak, their most important festival. While this year's celebrations will be a bit different, the Buddha's message of peace, selfless service, and compassion to those in need is more important than ever. I want to wish a happy and peaceful Vesak to all those celebrating. I'm now happy to take people's questions. मिसिसागा की मेयर बॉनी क्रॉम्बी ने कहा है कि कैनेडा विच केस घटन लगे ने अते सब कुछ मुड़ तो पटड़ी ते लियाउण दी कार्रवाई की जा रही है। उन्हें कहा है कि शहरां नूं आर्थिक तौर ते काफ़ी नुकसान होया है। ट्रांजिट अते प्रॉपर्टी टैक्स तो होण वाली आमदन बंद है, इसलिए प्रोविंशियल अते फैडरल सरकारां शहरां नूं एमरजेंसी ऑपरेटिंग फंडिंग देण तां जो म्यूनसिपैलिटीज़ अपना काम चला सकण। उन्हें भी कहा है कि शहर साडे मुल्क दी आर्थिकता दा सब तो वड्डा हिस्सा ने अते मदद मुहैया करवाउणी चाहीदी है। Cities right across this country embark on a long road to recovery. I'd like to take a moment to make a direct appeal to both the federal and the provincial governments for assistance for cities. 2 weeks ago, the big city mayors in Canada made an appeal for emergency operating funding to help us cover our non-recoverable operating losses to keep us financially healthy so that we too can continue to provide the services that Canadians have come to rely upon. We have not yet received an answer. Property tax revenues aren't coming in, and we're losing transit revenues each and every day. Cities are the engine of the economy, and we will be critical to our nation's economic rebuilding. There is no one level of government closer to the people than us. We operate the essential services that keep Canadians safe and healthy: transit, fire, police, paramedics, housing, shelter, and so much more. We are stretched thin, and we have taken a significant financial hit from this pandemic. While the federal and the provincial governments can borrow against the future to pay for their expenses, cities cannot.
We operate like a business, and in Mississauga, we are in an operating deficit of over $40 million right now. It could be over $60 million by June and could be $90 to $100 million within 6 months. Yet, we continue to work around the clock to keep our communities safe and to deliver the essential services that keep us running. Our commitment is to serve our residents, and it never stops. We are on a 24/7 operation. Please, do not leave us behind. Now is not the time for jurisdictional politics. It's the time for action. This country cannot allow cities or allow our people to fail. Every other sector has been provided relief except for us. ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 2736 ਕੇਸ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 145 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗ ਫਿਲਹਾਲ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। We have 2,736 cases of COVID-19 in Peel and 145 deaths. This includes 1,215 in Brampton, 41 of whom have tragically passed away. We certainly stand with the families that have experienced loss and have been impacted by this disease. That said, I am pleased to report 2 key changes in our ongoing pandemic response. Our curve is starting to flatten, and we are starting to see fewer new cases in our communities. And while we remain vigilant in our seniors and congregate settings, outbreaks are being controlled. Some seniors' homes have begun to declare outbreaks over, and together with our hospital and healthcare partners, we have tested the staff and residents at 27 out of 28 long-term care facilities in our region, with the final slated to occur by the end of this week, and are continuing on to retirement homes and other group settings. Mortality and severity also continue to plateau at our local hospitals. We stand with those, as I said, who have been touched by this terrible disease and have lost loved ones. We also stand with those who have sacrificed much to save lives. I truly believe that Bramptonians have helped to avert the worst, and this has been no small feat. Coming together, your efforts have supported Peel Public Health's own response in managing the outbreaks, helping to trace contacts, and providing timely data and information. Together, we have saved lives and protected our frontline workers and responders. But I want to be clear about what flattening the curve means. Flattening the curve does not mean that all is well and back to normal. Flattening the curve simply means that we have controlled the fire. We are now in the driver's seat, but the risk of a wildfire, as seen elsewhere, still lurks. It means what we do now matters that much more. By controlling spread, it is now our decisions that will dictate what happens next. Which brings me to a second change. We have been at this for 8 weeks now, and I know that this week aside, the weather is getting nice and certain seasonal businesses have started up again. Our guidelines and recommendations have not yet changed in order to keep the curve flat. ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਰਬਸਾਈਡ ਪਿਕਅਪ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਬਸਾਈਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਰਡਨਜ਼ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟੋਰਸ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਸਪਲਾਈ ਸਟੋਰਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਰੀਟ ਐਂਟਰੈਂਸ ਅਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਨੂੰ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। To date, we've allowed the reopening of select businesses that could operate safely. We're in constant discussions with our Chief Medical Officer of Health and the command table and health experts. We're taking the time to get it right. And today, following consultation with my cabinet, our health officials, and key stakeholders, I'm prepared to announce that as of Friday, May the 8th, at 12:01 a.m., garden centers and nurseries will be allowed to open. So heading into Mother's Day this weekend, please be sure to support your local garden center and nursery and pick up some nice flowers for all the great mums out there. Furthermore, as of Saturday, May the 9th, at 12:01 a.m., hardware stores, safety supply stores will be allowed to reopen. This means
People will be able to shop in stores as long as these businesses follow strict public health measures to protect staff and customers. The same workplace safety requirements that apply to grocery stores and pharmacies will apply to these stores. Those include physical distancing, contactless payment options, and sanitizing surfaces. They can also continue to offer curbside pickup and delivery. We're also expanding essential construction to include demolition work related to essential construction projects and multi-unit residential projects such as condos and apartments. For these buildings, below-grade work will be permitted and existing above-grade projects can continue. So we can keep adding more housing and creating more jobs on the path to economic recovery. For non-essential retail businesses, we also have some good news today. As of Monday, May the 11th at 12:01 a.m., retail stores with a street entrance will be allowed to provide curbside pickup. They will have to respect public health measures and the same workplace safety guidelines as well. We'll continue working to get more businesses and services online as safely as we can. I want to be clear, all public health measures remain in place and will be strictly enforced. We can't take the progress we've made for granted. And we have seen in other jurisdictions that moving too fast, ignoring the advice given this virus, and even giving it an inch can set us back. So we will move forward, but we will move cautiously. We will move with cautious optimism. And together, we will get through this. My friends, we are at the start of a long road and a long journey of recovery. The hard work of rebuilding what we have lost is still ahead of us. But we will be there for you. We will be there for each other. And together, we will get the job done. BC ਵਿੱਚ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ BC ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹਾਰਗਨ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਡਿਨਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। DC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ 4 ਪੜਾਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ 6 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪਰਚੂਨ ਸਟੋਰ, ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਅੱਧ ਮਈ ਤੱਕ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼, ਡੈਂਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਕ ਵੀ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੋਟਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਕੈਜ਼ੀਨੋ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। Dr. Henry, Minister Dix, on the traditional territory of the Lekwungen-speaking people, the Songhees and the Esquimalt First Nations. I'm here today to talk about BC's Restart Plan. COVID-19 has transformed our province. It's changed how we live, work, and connect with each other. It's put tremendous pressure on our healthcare system, and it has challenged the way we conduct ourselves in a way that we couldn't have possibly imagined. My sympathy goes to the families of the 124 British Columbians we've lost during this pandemic. Grandparents, parents, siblings, loved ones, people who died oftentimes without the comfort of their loved ones, but instead there at the last minutes were healthcare providers putting themselves at risk to comfort those who we've left behind. We're grateful to those healthcare workers and first responders who've been there to help the sick and the dying. Every day they put themselves in harm's way. Every day they've given them themselves to fight this virus. COVID-19 has taken something from all of us, some more than others. Tens of thousands of British Columbians are out of work. Businesses are struggling. Many people are dealing with mental health challenges. And it's been weeks since we've seen our friends or our families.
Many feel confined and alone. This pandemic has been tough on all of us. And yet the people of BC have risen to the challenge with compassion and determination. Every day I'm inspired, as Adrian and Dr. Henry are, by the 1,494 people who have fully recovered from COVID-19, by the businesses that have retooled to create PPE for frontline workers here in BC, and for those essential workers that are doing their job to make sure we can get the goods and services we need to continue our families and our communities. I'm inspired by neighbors helping neighbors. I'm inspired by artists and musicians lifting our spirits. It's because of that collective effort and sacrifice that we've been able to flatten the curve and save thousands of lives. And we need to do this together as we go forward. All of this has been accomplished without a full lockdown. Thanks to the leadership and wisdom of Dr. Henry and Minister Dix, we put in place in British Columbia a plan that has slowed the growth of the virus and put us in a place for a safe restart of our economy. It won't be the flipping of a switch. We're going to be proceeding carefully, bit by bit, one step at a time. Every step will be informed by the advice of the Provincial Health Officer, as well as the input from British Columbians in every corner of this province. We need to ensure that people stay healthy and that British Columbians can move forward confidently as we proceed to the other side of the new normal. The graph shows what's at stake. We're all here to continue to do our part to make sure that that curve stays down and declines. That's what we're looking for, but it means, when we see it, that people are safe. It means that we have capacity in our hospitals, and it means that if you're sick anywhere in this province, we have the ability to give you that care that you're going to need. ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੇਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰੂਟਸ ਨੇੜੇ ਨਵਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। Transportation Services and Toronto Public Health are working together on a plan to provide more space for pedestrians, cyclists, and transit riders to allow for better physical distancing. I've recently been briefed on this plan. I've pushed staff to come back with more aggressive timelines and more streets. I've also asked them to reach out to local councillors affected to talk about other specific streets. We will report on the plan in the next few days, but I would like to provide you with a high-level update on the early parts of it today. Active TO, as we're calling the plan, is about making sure that people have space to get outside, have space to get around while respecting physical distancing, and when it comes to some of the larger bike infrastructure projects, that we have a safety valve when it comes to the TTC. The Active TO plan will create more quiet streets. These will be local routes with traffic calming measures implemented very quickly as to enable local car traffic only and open up more space for cyclists and pedestrians. These routes will be chosen in areas where there is a lack of park space, or conversely in areas where the routes are close to large parks so as to help alleviate congestion in the parks themselves. These quiet streets will roll out fairly quickly, and our initial target will be 50 kilometers of quiet streets. Oakland, Portland, and San Francisco are other cities that have already adopted similar quiet street projects. Secondly, as part of the Active TO plan, transportation staff and public health are recommending closing some major roads adjacent to trails or recreational attractions where we have seen major crowding on weekends and holidays. These are complete closures to all car traffic and would be delivered through recurring short-term road closures such as on weekends. Our staff are recommending closing off these roads completely rather than, say, a closure of one lane as a matter of safety for pedestrians and cyclists in these areas. We have done this before on weekends for a variety of events and situations. When this happens, on a trial basis, staff will be monitoring the entire experience, including the impact on adjacent routes, using real-time data, and we will make adjustments as necessary. Finally, we need more bike infrastructure to help people move around the city as the recovery and restart gets well underway.
We will expand and accelerate key parts of the City Council's approved 10-year cycling plan, already approved by the City Council, and those parts connect up the network and fill in gaps, but they're also in areas that mirror TTC routes. We know we will need a safety valve for our transit system because some people may be hesitant to ride the TTC for a period of time for health-related reasons. Some of these cycling routes are still being identified along with how they would be implemented as quickly as possible. Staff are speaking to local councillors first so that they can be involved in these changes and engage local residents, and we will have more to say on this again in the next few days. कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਲਈ ਦਾੜੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ N95 ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਦਾੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਢੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਲੂਜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾੜੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲੂਜਾ ਮੈਗਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਨੇ। Well, we've never shaved. My brother and I, it's part of our religion, and we've always kept a beard. Before this happened, we spoke with people in our religion, our family, our friends, and we discussed it. And it was one of the hardest decisions we've ever made. When I spoke to my religious leaders, they were very clear in the sense, that we have two arms of our religion, multiple arms of our religion, but one of the big arms is Seva, which is the service to humankind, and the case, which is the keeping of the hair. In this case, the Seva, the service, actually outweighed the identity, the hair. Now, many people disagree, but that's how I interpreted it, and that's how my religious leaders interpreted it, so I'm going to go with that. My friends who did shave, they were able to counsel me on what products to buy, what to use, and I'm still rookie to this, as you can see from all the cuts. The mask that I had ordered was only going to come in the next 10 weeks, and this is after I've ordered it a few weeks ago. So, because of the border restrictions and everything, I wasn't going to get my mask for another 10 weeks. My brother, on the other hand, had no real options because he's a neurosurgeon. He can't wear the mask because of sterility purposes in the operating theater. So, there wasn't really a lot of options for us. This is going to be a long haul. Even though it's plateauing out, we still are going to have patients up until 2020. NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਰਕਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਰਕਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਬਿਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਪੇਡ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਕਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। I want to talk a bit about the fact that at the beginning of this crisis, we've said people needed three things. They needed to know that they had money in their pocket, they have a safe place to live, and that they have a job to return to. And now that we're talking about getting back to work, for workers to get back to work, unlike the conservatives who think people need to be desperate to be able to work, I reject that. I think workers need three things to be able to return. First off, workers need to know that they're safe, that their workplace is safe, that they have the right equipment to work in a way where they're not risking getting sick. And secondly, it's no longer an option. All workers in Canada need paid sick leave. And we're calling for 10 days of paid sick leave, which would allow for people with weekends to have over 14 days off if they need to ensure that they are free of any symptoms before returning to work. We can use the EI system in the short term to ensure that workers have this paid sick leave, but ultimately we want to see this as a part of Canadian law, that all workers get paid sick leave. And finally, for a lot of families, right now, childcare is precarious and uncertain. For a lot of families, schools are not returning, but people want to return to work. So that means we need to have childcare in place. That is essential for workers to return to work, particularly since during this crisis, we've seen the service sector most impacted. And the service sector, as everyone knows, has disproportionately more women working in those sectors. So really, it's women that won't be able to return to work if there's no childcare in place. So again, workers want to work. They want to get back to work. And unlike the Conservatives, I don't believe that they need to be desperate to return to work. They need to be safe. They need to know that their kids are safe. And they need paid sick leave. Donc, depuis le début de la crise de la COVID-19, on a dit que les gens ont besoin de logements sécuritaires,
l'argent dans la poche et la capacité de retourner au travail. Maintenant, les conservateurs disent qu'on a besoin d'une situation de désespération avant que les gens retournent au travail. On rejette cette proposition. On dit que les gens veulent retourner au travail si on a des critères importants comme un milieu de travail sécuritaire et des congés de maladie payés et accès aux services de garde. Avec ces trois choses, les gens peuvent retourner au travail. And we know what happens when these things are not in place. We've seen the example of Cargill, where 900 workers were infected and one woman lost her life. Already in meat processing facilities, 2 workers have lost their life. So we know that it will mean the lives of people if we don't ensure that the return to work includes safety for workers, paid sick leave, and ensuring that people have access to childcare. ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 29,44,233 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,71,646 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2,448 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 76,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੌਨ ਹੌਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 76,942 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12,92,917 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੀਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਾਰਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੋਂਟਾਨਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਲੋ ਕ੍ਰੀਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਮੋਂਟਾਨਾ ਤੇ ਇਡਾਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਲੋ ਕ੍ਰੀਕ ਸਕੂਲ ਗਲਾਟਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮੋਂਟਾਨਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਗਲਾਟਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ 146 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਮਰੀਜ਼ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਧਾਰਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰ ਟੇਡ ਕਰੂਜ਼, ਟੌਮ ਕਾਟਨ, ਚੱਕਰ ਗ੍ਰਾਸਲੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਹਾਵਲੀ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 3.3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 7 ਮਈ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗੈਸਟ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਗੈਸਟ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੱਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।